Попытка номер 3. О, с третьей попытки все получилось. Hello, everybody, меня зовут Speedful и здорово, Мак. Так, продолжаем наши вампирские фишечки. Чего же мы ждем? Ох, Джон Рид. Нет, Джонатан Рид. Так, способности. Так, звук есть. Отлично. И поехали. Не, чувак, ты умрешь сегодня, к сожалению. А, надо побыстрее использовать способности, я забыл уже. Я выпью твою кровь лучше, моя прекрасная сестра. Почему так мало хп я восполняю? Ой-ой-ой-ой. Так, пока все идет отлично. Бум. Во-во-во-во. Давай, Мэри. Мэри. Мэри, Мэри. Спокойно, спокойно, Мэри. Мы же все-таки брат и сестра. Ой, это ж сколько ж тут их.
Надо менять тактику. Там, ну я же вернулся. Like a dog, just as you did to Sean Hampton. Come to me, Jonathan. Выпью твою кровь, наконец. Rest in peace, monster. Ого. Да черт вас побери. Да черт. Да как так-то? Ух, какая же она сильная. Просто, она просто прыгает и бьет, прыгает и бьет. Я надо в определенное время вернуться и контратаковать. Но у меня что-то не очень сильно получается. Кстати, убежище далеко или нет? Сейчас надо узнать. Так, ну... А, нет, у меня есть. Да, все есть. Не, убежище далековато. Давайте пробовать. Ну. Rest in peace, monster. А, что-то больно было. You've killed me, brother. Come to me, Jonathan. Можно выпить вашу кровь, пожалуйста? Revel in your true nature. Kiss me again, sweet brother. Abomination. А.
Да что ж ты будешь делать? What have you done? Черт! Да черт, оно везде. Assassin! Rest in peace, monster. Черт. You've killed me, brother. Это нереально сложно, что-то как-то вообще дико. Я что, тогда не мог ее победить, а сейчас как-то еще сложнее стало. Why? Так, давайте поменяем пистолет первым делом. Да, я нажал взять. Ау! Я не тот пистолет нажал. Черт побери. Так, здесь есть. Ну и пила второго уровня. Конечно, тоже слабовато. Потом надо все это прокачать. Ну что, прокачаем потом. Но это уже будет потом, к сожалению, поэтому... Сейчас придется пользоваться тем, что есть. Help me. Что там у нас по урону? Ага, 100 секунд ждать, как обычно. Kiss me again, sweet brother. You rest in peace, monster. Kinslayer! Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Come to me, Jonathan. You left me, Jonathan. Вот это я называю damage. Да, задолбала. What have you done? Rest
Есть контакт. Так, ну у нас неплохие шансы уже, я вижу. Abomination. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Kiss me again, sweet brother. О, да, вот эти подарочные фишечки. Наконец. Come to me, Jonathan. Есть, ура! Фух, это был очень сложный бой на самом деле. Чем мы будем с ней делать? Вот в чем вопрос. Убить я не могу, это моя сестра. Brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Фух, Don't be ridiculous. матерь честная. Это было непросто. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. Но зачем? I am the harbinger Все даже прекраснее of your жить. punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. А нельзя было как-то ее... I can forgive you. Ну, как-то ее оставить в живых, не знаю, там, закрыть где-то, да. А потом они бы нашли это лекарство и... Ты бы ее спас бы. Но, к сожалению, нет. Да, все не очень красиво и прекрасно. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Серьезно настроен наш дорогой доктор.
Так, приглашение леди Эшбери. Найти леди Эшбери. Так. Из оружия, в принципе, ничего лучше у меня нет. Да, все же вынужден признать, что нет. Улучшаем до 3-го уровня. И выбираем. Увеличить наносим урон на 10%, позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. У меня уже это есть. Так, часть хорошей рукоятки. Старая дубинка. 40 выносливости. Вы понимаете, сколько это? Зато оглушение как бы не очень много. А ну-ка. А старый кол Стражи Привина улучшается. Да. Меняем. Так. Достигает цели. Когда выстрел достигает цели. Ага. Теперь есть смысл это уже прокачивать. Понятно. Синенький. Да, уже серьезно. Так, добраться до особняка леди Эшбери. Головная боль. Хорошо. Головная боль, головная боль, головная боль. Да вы гоните. Куча головной боли. Вы просто моя головная боль. Ха-ха-ха. Так. Так, сыворотка регенерации. Увеличить скорость восстановления выносливости на 100%. Прикольно, на самом деле. И сыворотка крови. Прикольные вещи, на самом деле. Головная боль. Головная боль. И, к сожалению, пока что это все, что я могу сделать. It's locked. Не, все-таки игрушку это допройду я. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation... What news do you... The news is not good. How bad is the... It is killing the infected patients. Tell me more. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dog. Have they come close? No. They mainly focus on... Have you an... Unfortunately, you will be alone. Except... What about the Brotherhood of St. Paul? There are only a few of us, and most others would not speak to you. What of my commission here? Nothing to fear, Jonathan. Your position here... Окей. I have received an... Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. Is the quarantine... It is helping slow the propagation. Why have you never entered the... My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the... Какая она затворница. Интересно, интересно. Так, ладно.
Так, спаситель всех и вся. Пошли спасать. Так. Первый на спасение пошел. Good evening, and good evening. Tell me, he refuses to admit that your blood transfusion. What Dr. Ackroyd really said is that it's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies you. Окей. What do you think of Dr. Ackroyd? It's a shame he's so narrow-minded. With the influenza and all that's going on. I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discuss... So you believe it's just... Dr. Ackroyd is as proud as he is... Окей, я понял. Ничего интересного у вас нет. Do you need ребятки. my med? Would have... There is no shame. Many doctors I have... Блин, мне что как-то... Ну... Как мне кажется, это они не доработали. В принципе, возможно, у них там есть какая-то фишка, но... Все равно видно, что... Могло быть и лучше. My condition. Well, Thank you, Doctor. I'll leave you. Ну, все, у меня больше нет от головной боли вроде бы как. Интересно. Это интересно. О, ты меня не видишь? Ты меня видишь? Ты меня не видишь? Нет, ну вы представляете? Нет, ну вы представляете? Взял там и закрылся. А вдруг я хочу посмотреть? Пошлите на улицу, может, что-то найдем. Так, получается вот с этой стороны. Хорошо. Good evening. Good evening. Wise choice. Так, дробовик Милтона. 350, да? Оу, дробовик. Ну, получается, да. Ладно, тоже будем как делать, да, там, к какому-то боссу будем готовиться, тогда уже, да. А пока что нет. Че, издеваетесь, что ли? Ну. Даже здесь нельзя телепортироваться? Да вы гоните. Не может быть. Ну, может, я просто не нахожу ту самую точку, где можно это сделать. Нет, там именно было с той стороны, нет? О, нет, все-таки с этой. Окей. А может и не здесь, хрен его знает. Он отсюда ушел, да? Я понял. Все, он свое дело сделал и ушел, я понял. Так, ладно. Не получилось, тогда пошлите на основной квест. Быстро, легко и элегантно.
Хинин. Не имею ни малейшего понятия, что это такое, но очень интересно. Да, и направо, все правильно. 23 левела. Какие сильные ребятки. Оу, черт. И тут на них нападают вервулфы. Ну, эти как оборотни. Черт побери, там реально мочилово. Опа. И снова мой мастер пришел. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to Silence! I dismiss you now! the land calls for a champion. All and everyone need you. Silence! Возможно, этот парень не так плох. Tired of all these puppet shows. Ну, как бы, плох он или хорош, это не настолько важно. Потому что... Здорово, чувак. They want war. I'll show them war. Ой, мое почтение. Poor woman did. Nobody deserves this kind of punishment. Короче, я так понимаю, война с вампирами и охотниками на вампиров началась. Here we begin. А, это квартал, здесь больше вампиров, да? А че, я сильный такой, что ли? Я думаю, мы на одной стороне, нет? Похоже, нет. Такой добрый вечер. Интересно, интересно. Не просто тут добраться до ее домика-то. Наверное, там сейчас будут хоромы. So this is where she lives. Ну, не стопроцентные хоромы, но да. Но особняк богатый, да. Ну, имеется в виду не стопроцентные хоромы, как бы, знаете, не такое, не отдельное здание, так немножко в стороне от других, нет, тут. Тут все так, как есть. Dr. Reed, welcome. Как ваши дела? How are you? Ой, As good as one can прекрасно. be, considering the circumstances.
Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Надо много обсудить. I Много. hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? I came to the conclusion that my How have... I felt that Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen. you have no... Some of the ancient ones fled England. He is the only immortal I've seen. I am afraid you are right. My sister Mary. She was made of... Vengeance is a powerful force. For I swear I did... that is the scientist speaking. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying. In the end, she implored me to put an end to her. I am so sorry for my accidental cruelty. There is no need to apologize, my lady. Thank you, my friend. If only we could... I think I should ask the question. Fair enough, Jonathan. The situation... Please do not misunderstand me. If we survive the dark nights to come, I must say, your house is exquisite. one of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. Достаточно времени, чтобы подобрать мебель. Неплохо. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Больше, по сути, да, вот часто говорят про вампиров, что они ничего не едят. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Воу, Ascalon. клуб Аскалон. Круто. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. И кто же такой? What can you tell? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know Have you met? only on rare occasions, for he never goes outside the... How old is he? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall. How powerful? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. They are not The club is mainly comprised of political figures who see... any familiar. As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. Is the situation... Yes.
The guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. О, Will the guard of I doubt it. If Priwen I think I saw them. to launch another great hunt, they must have... Should we fight back? I admire your courage, Jonathan. What is... The first great hunt was launched... You should flee then. Your concern warms my heart, Jonathan. Thank you for the offer. I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, Will I ever discover? maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire. What is the The plan is we both... How can... The epidemic is the pro... What will you... I still have contacts and old friends in this town. One day soon, I will have to find the answer. And I shall help you in your research, I promise. Will I see you again at the pep... No, you will find me here if you need me. When... As soon as you meet Lord Redgrave, I want to thank you. could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. вампиры и любовь. Prepare Интересно, myself to meet this как это Lord здесь Redgrave. работает. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Это опять отсылочка на любовь? Очень тонкая, красиво. Только люди, вот знаете, вот постоянно контролирующие свои эмоции, вот это, замечающие все эти детали, могут вот так. Да, я бы не назвал себя одним из таких. Все равно как-то гормоны и эмоции слишком сильно переполняют, и вот такие мелкие детали можно не услышать. Хотя нет, вот с человеком, которого долго знаешь, да, это не прям супер-мега большая проблема. Так, где он находится? Налево идем, да и все. Ничего особенного, ребятки, все просто. Я так понимаю, новый оплот будет как раз-то лидера Скалона. Но это не точно. Это не точно. It's locked. Как мне туда попасть? Вопрос интересный. Явиться в клуб Аскалон. Какой еще есть другой путь туда? Да никакого. Ну, через Уайтчепел. Пробуем? А что, у меня есть выбор?
Да, тут война серьезная идет, я вижу. Но я так подозреваю, я иду на правильном пути. Это в списке. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Это не про вот этого? Понятно. О, тут открыто, кстати. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Блин, 24 уровень. This one's mine. Let's pin it down. О, The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. добро пожаловать в клуб. Первое правило клуба: никому не говорить о существовании клуба. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Хо-хо-хо, здесь была целая бойня. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Welcome to the Ascalon Club, then. Holy shit. Как тут все весело. Красота какая. Куча лордов. Все друг на друга похожи.
My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, Please ask. what does it... It means that you swear to protect the interests of the Crown. Do you have any official recognition? No. Of course. Am I As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands. What is the... We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. What does Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. William Marshall? Not exactly. William Marshall granted me immortality. I killed Fergal, who claimed to be one of yours. Do not worry. My priorities have changed. Окей. I agree. Я согласен This с тобой. is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends,
please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Это точно. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Один из нас, один из нас. I personally went patrolling last night in West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. That went well, did it not? An outrage. It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know... Not personally, but I've been... Does it bother you that I... As long as you reveal nothing of the club's inner workings. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Уровень гипноза 4, да? Хи-хи-хи-хи-хи. Теперь еще некоторые ублюдки получат по заслугам. Да, выглядит слишком как-то. Точнее, звучит слишком как-то напыщенно, я бы сказал. В какой-то степени. Пневмония, простуда, переутомление. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer,
than the subject of... Do not be alarmed. The Ascalon... May I ask who... Why would you be in... Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah. Vampire senses never cease to fascinate me. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? My case is beyond the scope of traditional medicine. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Money cannot solve every problem. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. What is your... Quarantine and barricades are futile. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire, removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like myself. Так, понятно. Все, карт-бланш мы получили. И, как говорится, можно идти продолжать заниматься обыденным делом, которое называется общаться с людьми. Куча горожан, узнать, кто из них кто, с кем-то сдружиться, кого-то прибить. И погнали. Тут сейчас этих горожан будет. Уильям Марш. Кстати, интересно. Вот получается, да? Давайте посмотрим. Так. Здесь. Ну, я знаю, что плохой, очень плохой человек. Иховод Трагмортон. Его можно прибить. Легко. Второй супер... А, нет, подождите, это не он. Извиняюсь. Бут Тигби и его женушка тоже еще та тварь. Да, она им манипулирует в большей степени. Любовная связь с Эдвиной, Бут не стал главарем банды. По сути, она управляет всем, но... Ну а здесь прям плохих ребят я что-то не припоминаю. Эти все более-менее нормальные. Так, ну в больнице вообще сложно найти плохих, очень плохих ребят, имеется. Одно дело плохие ребята, другое дело очень плохие ребята. Барретт Льюис. Вот этого тоже мы не нашли. Ну здесь тоже вроде все не так уж плохи. Ну это типа плохой парень, ну такое, на тоненького. $5000. Вот этот парень очень плохой. Его надо прибить, но у меня уровень гипноза 4 уровня. Он там сжег несколько людей, и это нехорошо. Так джентльмены не поступают. Джентльмены. Да, прям джентльмены, как я назвал, да, тут людей. Ладно, на этом мы, наверное, и закончим наше прекрасное путешествие. Ну, а завтра, я так думаю, утром мы уже продолжим веселиться в Вампире.